Evo nas pete večeri u nizu, vidim da nas ovaj vetroviti dan nije odvojio od našeg plana da dođemo večeras ovde. Informacije ćemo kasnije saopštiti, a želim da jednim velikim aplauzom pozdravimo Marka Sandovala, našeg govornika, koji će nas i ove večeri voditi kroz naše razmišljenje. Krene. Dobro večer. Powerful. Silno. It is a pleasure to be with you again tonight. Zadovoljstvo je biti s nama večeras. And to have another day of life. Gdje imamo još jedan dan života. We have had the blessing of spending the days recording these sessions in the studio as well. Imali smo blagoslov da ova sva predavanja snimamo u studiju. So that you can have access to them later. Tako da će ona biti dostupna kasnije. So that has been a pleasure. To je bilo zadovoljstvo učiniti. And we have a lot to cover tonight. Imamo dosta materijala da pokrijemo večeras. And we also have a number of really good questions. I imamo dosta dobrih pitanja. So I'm going to pray and let's get right into it. Ja ću se pomoliti i krenut ćemo odmah pro. Dear Heavenly Father, Dragi Oče nebeski, we ask for you to speak to us now. Molimo te da razgovaraš sa nama. And we ask for you to teach us I molimo te da nas poučiš what you would have us to learn. ono što želiš da naučimo. We pray this in Jesus' name. Ovo se molimo u Isusovo ime. Amen. Amen. So, the question that I'm asking now, Pitanje koje postavljam sada, based upon what we've learned already, ono što smo naučili do sada, who can hurt me? ko može da me povredi? From an emotional and a spiritual standpoint, Sa emocionalne ili duhovne tačke, no one can hurt me. niko ne može da me povredi, Only I can hurt myself. samo ja sebe mogu da povredim. Because, you see, only I can breathe for myself. Ja jedino mogu da dišem za sebe, Only I can eat for myself. ja jedino mogu da jedem za sebe, Only I can drink for myself. ja jedino mogu da pijem za sebe, And only I can think for myself. i ja jedino mogu da mislim za sebe. And it's only what I breathe, I jedino ono što ja dišem, what I eat, jedem, what I drink, pijem, that affects my health. utiče na moje zdravlje. What you eat doesn't affect my health. Ono što vi jedete ne utiče na moje zdravlje. And it's only what I think I jedino ono što ja mislim that impacts my body, utiče na moje telo, not what you think, ne šta vi mislite, unless I take what you think and make it my own thinking. jedino ako ja ne uzmem ono što vi mislite i napravim da to bude moje mišljenje. So what someone else does I šta neko drugi čini, may provide a hurtful environment, može da stvori bolnu sredinu, and I could feed from that environment, i ja bi mogao da se hranim tom sredinom, but I don't have to. ali ja to ne moram. Because God provides his buffet of love Jer Gospod daje svoj švedski sto ljubavi, all the time, svaki put, every place, na svakom mestu, no matter what's happening. nije bitno šta se dešava. So I can choose to take of his love Ja mogu da izaberem da uzem njegovu ljubav, rather than the hurtful environment that they provide. nasuprot sredine koja mi se dopušta da uzmem. And it's my choice To je moj izbor of which environment I take from iz koje sredine ja uzimam, that determines my outcome. što daje rezultat mome kraju. And that, rather than what they provide, I to u odnosu šta oni nude is the most powerful thing je najsnažnija stvar. to determine what happens to me. Šta će se desiti sa mnom? So, for example, Na primer, Martha, Marta, she was married to her, ona je bila udata za Herba,
for 35 years. 35 godina, They had a fairly good marriage. imali su relativno dobar brak, He was a traveling salesman, on je bio trgovački putnik, so he was gone during the week on je bio odsutan u toku nedelje and home on the weekends. i za vikendime bio kući. He supported her. On ju je podržavao finansijski, She took care of the home. ona se pobrinula o kući, They never had children together, nikada nisu imali decu zajedno and life was pretty good. i život je bio dosta dobar. That was until Ali dok se nije Martha found out. Marta saznala, What did she find out? šta je ona saznala? Well, she found out that Herb was not exactly being faithful to her. Saznala je da Herb nije bio baš veran njoj. In fact, she found out that Herb had not been faithful to her the entire 35 years. U stvari saznala je da on nije bio veran čitavih 35 godina. In fact, she found out that Herb had another family U stvari ona je saznala da je Herb imao drugu porodicu in another city, u drugome gradu. and she was wife number 2. I ona je bila žena broj 2. How would you feel? Kako bi se vi osjećali? What would you be thinking? Šta bi vi razmišljali? Well, it didn't take very long Nije uzelo dugo for Martha to not be able to sleep well. da je Marta imala problema sa nesanicom. She's worrying about what's going to happen now. Brinula se šta će se sada desiti. She doesn't have family that she can go live with. Ona nema porodicu kod koje može da ode da živi. She doesn't have a career that she can fall back on. Ona nema karijeru na koju može da se osloni. She soon is on sleeping medication. I bila je na tabletama za spavanje. And soon she's developing pain problems. I uskoro je počela da razvija probleme bolova. And then she starts developing autoimmune disease. I počela da razvija autoimunu bolest. And within 3 years, I u roku 3 godine she's dying. ona umire. What is the cause of Martha's decline? Šta je uzrok Martinog zdravstvenog pada? The cause of Martha's decline Uzrok njenog zdravstvenog pada was not Herb's infidelity. nije bila njegova nevernost. You see, he had been unfaithful for the entire 35 years. Vidite, on je bio neveran 35 godina And she had been okay. i ona je bila u redu. The cause of her decline Uzrok njenog pada was her own thinking je bilo njeno razmišljanje about Herb's infidelity. o Herbovom neverstvu. Because her decline did not come Jer njeno odbacivanje until after she knew. se nije desilo dok ona nije saznala. It was her own thinking. To je bilo njeno razmišljanje. Now, I want to clarify something. Hoću nešto da raščistimo. Who would God hold responsible for her decline? Koga će Bog da drži odgovornim za njen zdravstveni pad? Her, Herba? right? Da. Because of the influence of his actions. Zbog uticaja onoga što je on učinio. Does she know that she's killing herself? Da li ona zna da ona ubija sebe? No, she doesn't, Ne, ona to ne zna. right? And is God going to hold her guilty for that? Da li će Bog da li će ona biti kriva pred Božjim očima? No, he's not, Ne, neće. right? Because she's killing herself ignorantly. Jer ona ubija sebe, a da to ne zna. She's not aware of what she's doing. Ona nije svesna onoga što ona radi. The same is true for you and I Isto je za mene i vas, when we don't know. kada mi ne znamo, But she can't do anything about it ali ona ne može ništa da učini povodom toga, until she knows what's going on. dok se ne sazna šta se dešava. She will keep killing herself by her own thinking Ona će nastaviti da ubija sebe svojim razmišljanjem, until she realizes that her own thinking is killing herself. dok ne shvati da njeno razmišljanje ubija. So it does help to know, Pomaže ako znate, because then we can do something about it. jer onda možemo nešto da učinimo povodom toga. You see, she thought her was hers. Vidite, ona je mislila da je Herb njen. It was her husband, Njen suprug, it was her home, njen dom,
It was hers. To je bilo Herbovo. But was he hers? Ali da li je to bilo njeno? Well, obviously not. Očigledno da nije. That was just a deception. To je bila samo prevara. Did she have anything really to lose? Da li ona imala stvarno nešto da izgubi? Well, no. Nije, Because she's not the owner. jer ona nije vlasnik. But the deception is that she thinks she is the owner. Ali prevara u tome što ona misli da je vlasnik. And so she responds as if she was. I njen odgovor je takav kao da ona to jeste. Now, she could have looked back over those 35 years Ona je mogla da gleda u zadnjih 35 godina and been grateful to God i da bude zahvalna Bogu for supporting her for 35 years. što je on nju podržavao 35 godina. She didn't have to go out and work in a job. Nije morala da ide na posao, They had a good relationship together. imali su dobar odnos And there were very little worries in her life. i nije imala puno briga u svome životu. And if she would have had that kind of thinking, I da je imala takvo razmišljanje, of gratitude, zadovoljstva, what would her health look like now? kako bi njeno zdravlje bilo sada? It would be much better. Bilo bi puno bolje. Because gratitude doesn't kill you. Jer zahvalno vas ne ubija. Gratitude is an essential part of love. Zahvalnost je jedna od esencijalnih stvari ljubavi. So it wasn't what happened to her Nije njoj uticalo ono što se desilo, that caused her decline, da ima zdravstveni pad, but it was her thinking about what happened to her. već njeno kako je mislila ono što joj se desilo. Now, sometimes when I am giving this series, I nekada kada držimo ova predavanja, especially in our lifestyle center, pogotovo u našem zdravstvenom centru, and we have patients that are very sick, imamo pacijente koji su jako bolesni, somebody might raise their hand and ask the question, neko će dići ruku i postaviti pitanje, Dr. Mark, doktore Mark, do you mean to say that it's my fault? da li želiš da kažeš da je ovo moja krivica, That I've caused my disease? da sam ja prouzrokovao svoju bolest? And my answer is this: I moj odgovor je ovaj. if it's their fault, Ako je njihova krivica, what can you do about it? šta vi možete da učinite povodom toga? If it's their fault, Ako je njihova krivica, can you change them? da li možeš da ih promeniš? Can you fix them? Da li možete da ih promenite? No, you can't. Vi to ne možete. So if it's their fault, Ako je to njihova greška ili krivica, you have no hope to heal. vi nemate nikakvu nadu za isceljenje. But if it's your fault, Ali ako je vaša greška ili krivica, then there's hope. onda postoji nada. Because you and God Zato što vi i Bog can work on changing how you think. možete da promenite način na koji mislite. And that can change the cause of your disease. I to može da promeni uzrok vaše bolesti. So the answer is yes, I odgovor je da, it's your fault. to je vaša greška, krivica. But that's a good thing. Ali to je dobra stvar, Because that means there's hope to heal. jer to znači da postoji nada za isceljenje. So when I give the gift of time or love or concern, I kada ja dajem poklon vremena, ljubavi i brige, I need to remember moram da zapamtim I'm just the delivery guy. da sam ja samo kurirska služba. I'm not the owner. Ja nisam vlasnik, I'm just the channel ja sam samo kanal through which God delivers his love to others. kroz koga Bog ispostavlja ili dostavlja ljubav drugima. And if others don't behave well, I ako se drugi ne ponašaju lepo, that's their issue, to je njihov problem, not mine. ne moj. I don't have to take it personally. Ja ne moram da to uzmem lično. It's very liberating, To je jako oslobađajuće, but it's very backwards to how we're used to thinking. ali je totalno kontra od onoga što smo mi naučili da mislimo. Upside down, actually. To je izokrenuto naopačke.
So there are two legitimate love relationships Postoje dva legitimna načina ljubavi that function in the heart. koja funkcionišu u srcu. The one love relationship Jedan ljubavni odnos, veza, is the relationship from which we take. je odnos gde mi uzimamo. And the other love relationship A drugi ljubavna veza je is the one to which we give. one gde mi dajemo. And both are legitimately love. I oboje su ljubavi. And God created us A Bog nas je stvorio so that we would take from one relationship da bi mi uzeli iz jedne veze in order to give to the other. da bi dali drugoj. And that is how divine love functions. To je kako božanska ljubav funkcioniše. But the enemy comes along, Ali onda neprijatelj dolazi and he's not a creator, i on nije stvoritelj, so all he can do jedino što on može da učini je is turn around what God has made. može da izokrene ono što je Bog stvorio. So he comes along, Onda on dolazi and he says, i kaže, no, ne, don't take to give, nemoj da uzmeš da daš, give daj to take. da bi uzeo. And that results in sin, I to je rezultat greha and is what we know as the old heart. i ono što znamo da je to staro srce. So if we go the way God created us, I ako idemo putem koji nas je Bog stvorio, it brings life. to daje život. But if we go in the opposite direction, Ali ako idemo u kontrasmeru, it brings death. to donosi smrt. And now we want to get a little bit into the law. Sad želimo malo da uđemo u zakon. No, we want to get a lot into the law. Sad želimo dosta da uđemo u zakon. Because it has everything to do with love. Jer on govori sve o ljubavi. Why did God write the law on two tables of stone? Zašto je Bog napisao zakon, zapovesti na dve kamene ploče? I used to think it was because his finger was too big. Ja sam mislio ranije da je to zato što je njegov prst bio prevelik. Right, to put it on one. Da stavi sve na jednu kamenu ploču. But now that's not it at all. Ali ne, to nije. It's because To je zato one table of the law jedan deo kamene zakona governs the taking love, je vlada ljubavlju uzimanja, and the other table of the law a drugi zakon governs the giving love. Govori o ljubavi koju treba dati. So the first commandment Prva zapovest tells us that there's only one God. govori da postoji samo jedan Bog. The second commandment Druga zapovest kaže tells us that we should only worship him da bi trebali samo njemu da služimo and nothing else, i ničemu drugom. including representations of him. I uključujući neke stvari koje reprezentuju njega. The third commandment says Treća zapovest kaže that we should honor his name da treba da slavimo njegovo ime, not just by how we use it in words, ne samo kako izgovaramo u rečima, but how we live our lives. već kako živimo našim životom. The fourth commandment says Četvrta zapovest kaže that God has set the Sabbath day aside, kaže da je Bog odredio subotnji dan, the seventh day of the week, 7. dan u nedelji, as special for us to worship him. poseban dan da ga služimo. Those are the taking love commandments. To su zapovesti koje govore o uzimanju ljubavi. The giving love commandments Znači, postoje zapovesti gdje dajemo ljubav, tell us that we are to honor our father and mother, kažu da trebamo da poštujemo oca i majku, that we aren't to kill others, da ne ubijamo druge, we aren't to commit adultery, da ne varamo, da preljubu radimo, we aren't to take things from others, da ne uzimamo stvari od drugih, we aren't to lie about our neighbors, da ne lažemo o komšijama, and we shouldn't even think about taking others' things. i čak da ne razmišljamo da uzimamo, da ne želimo stvari od drugih. Coveting what our neighbors have. Da ne želimo da uzimamo, da ne poželimo od bližnjega svojega. So that first table of the commandments I prvi deo zapovesti has exclusive commandments. one su isključive.
while the second table has inclusive commands. a drugi imaju uključujuće. What do I mean by exclusive? Šta je mislim na isključivo? Well, the first commandment says that there are how many gods? Prva zapovest kaže koliko ima bogova? One. Jedan. And that excludes all others. To isključuje sve druge. The second commandment says, Druga kaže, how many are we to reverence in our lives? koliko mi njih trebamo da pazimo. How many are we to eat off of their buffet? Od koliko njih mi treba da jedemo sa tog švedskog stola? Only one. Samo sa jednom. Right? And that excludes all others. Znači to briše druge. The third commandment Treća zapovest says that we are to live for how many? kaže trebali bi da živimo za koga? One. Za jednog. And it excludes all others. I to kloni onda druge. And the fourth commandment A četvrta zapovest tells us when he specially wants us to worship him. kaže kada trebamo posebno da mu služimo. One day, Jedan dan, and that excludes all others. a to izostavlja sve druge. They're exclusive commands. To su isključive zapovesti. So in summary, U sadržaju, these commands tell us ove zapovesti nam govore, there is only one source. postoji samo jedan izvor, That source is God. a taj izvor je Bog. Only take from here. Samo uzmite odavde. So those are the laws that govern the taking law. To je zakon koji vlada zakonom uzimanja. What about the giving law? Šta ćemo sa ljubavlju koja daje? We're told that we should honor our father and mother. Kaže nam da trebamo da poštujemo oca i majku. Is honor taking or is it giving? Da li je poštovanje uzimanje ili davanje? It's giving. To je davanje. Right. So we are to give honor. Mi bi trebali da damo poštovanje. Does that commandment Da li ta zapovest tell us nam kaže that we should honor our parents da bi trebali da poštujemo roditelje only if they are honorable? samo ako su oni vredni poštovanja? No? Ne? No. What if they're not honorable? Šta ako oni ne zaslužuju poštovanje? Do you still honor them? Da li ih vi dalje poštujete? Yes. Yes. Da. Right. The commandment gives no exclusion. Znači, zapovest vas ne isključuje, It includes every mother and father, uključuje svakog oca i majku, no matter what they're like. nije bitno kakvi su, You give honor to them. vi date njima poštovanje. So it's inclusive. To je uključujuće. And the sixth commandment says, Šesta zapovest kaže, don't take life from here. ne uzimaj život odavde. The seventh commandment says, Sedma zapovest kaže, don't take intimacy from here. ne čini preljubu. The eighth commandment says, Osma kaže, don't take stuff from here. ne uzimaj stvari odavde. The ninth commandment says, Deveta zapovest kaže, don't take reputation from here. ne uzimaj reputaciju odavde. And the 10th commandment says, I deseta zapovest kaže, don't even think about taking from here. nemoj čak ni da razmišljaš da uzimaš odavde. Give regardless of what they're like Dajte, nije bitno kakvi su or what they do with the gift, ili šta god rade sa poklonom, but don't take from here. ali ne uzimaj odavde. So that's the summary of the law of love. To je sadržaj zakona ljubavi. There's only one source and that's God. Postoji samo jedan izvor, to je Bog. Only take from there. Samo uzimaj odatle. Give to everyone else, Dajte svima drugim. regardless of what they're like, Nije bitno kakvi su oni and don't take from there. i nemojte da uzimate od njih. The one that you take from, Jedan od kog uzimate, you are dependent upon. vi ste zavisni od njih. But the one that you give to, Ali onome kome dajete, you are independent of. vi ste nezavisni od njih. Now, how does that work? Kako to funkcioniše? Now, let's go shopping for a home. Hajmo da idemo da kupimo kuću. Let's say you want to get out of the city and into a country location.
Želite da izađete iz grada i da kupite kuću negdje u prirodi. And so you go looking around for a perfect place. I sada tražite neko savršeno mesto. And you find this beautiful mountain valley. I nađete jednu prelepu dolinu ispod planine. And there's this beautiful stream that's running through it. I tu ima predivan potok koji teče. And upstream there is a farm. I uzvodno postoji jedna farma. In the middle there's another one. U sredini postoji još jedna. And downstream there's another one. I nizvodno postoji još jedna. And the one in the middle I ova u sredini is for sale. Je na prodaju. Oh, excellent. O, super. And it's the right price. I odlična je cena. So you buy that home in the middle. Znači vi kupite tu kuću u sredini. The stream provides all the water you need. Znači taj potok vam daje svu vodu koja vam je potrebna. To water your plants. Da zalivate vaše biljke. To power your shower. Da imate dovoljno vodu za tuširanje. And even to generate electricity. Čak i da stvorite neku struju. And it's nice pure water to drink. I to je čista voda za piće. Oh, life is great. O, život je odličan. One day, jednoga dana, your neighbor downstream komšija koji je nizvodno od vas decides that they're going to start an industry. Odluče da će da pokrenu jednu industriju. And so they build a factory. I onda su sagradili fabriku. And that factory sucks a lot of the water from the river into it. I ta fabrika usisava puno vode iz te reke. And then it spits out dirty water. I onda ona izbacuje prljavu vodu out the other side. Na drugi deo. Does that directly affect you? Da li to direktno utiče na vas? No. Ne. It doesn't. Ne utiče. Because they're downstream. Jer su oni nizvodno. You already got your good water. Vi ste već dobili vašu dobru vodu. You already got as much as you need. I dobili ste koliko je potrebno. And everything else goes on. I sve drugo posle prolazi. For others to use. Za druge da koriste. The one you give to. Onaj kome dajete. You're independent of. Vi ste nezavisni od njih. But. Ali. What if the neighbor upstream? Šta ako komšija koji je uzvodno od vas decides to do the same thing? Da uradi istu stvar. And. I. Well, look at your river now. Pogledajte sad vašu reku. It's all dirty. Sad je sve zagađeno. Maybe it's polluted. Vjerojatno je zagađena. Does that directly affect you? Da li to sad direktno utiče na vas? Yeah. Da. Absolutely. Apsolutno. Now you don't have enough water power to run your shower. Sada nemate dovoljno vode da se istuširate. Your plants are turning brown. Sad vaše biljke koje zalivate su se pretvorile u brown boju. And your people are turning green. I ljudi koji žive sa vama su pozelenili. You've got to do something about this. Morate nešto da preduzmete povodom ovoga. The one you take from, onaj od koga uzimate, you're dependent upon. Vi ste zavisni njemu. And if they don't behave well, I ako se ne ponašaju kako treba, you feel compelled to try to fix them. Osjećate se da morate da ih popravite. That's how it is in relationships. Tako i u odnosima. But the ones we give to, ali oni kojima dajemo, we're not dependent upon. Nismo ovisni o njima. They can do what they want to do. Oni mogu da učine šta god žele. We don't feel like we have to control them. Mi ne osjećamo da moramo da ih kontrolišemo. They're free. Oni su slobodni. So we have a problem. Znači imamo problem. And the problem is, a problem je, instead of having God as our only source, da bi Bog bio naš jedini izvor, we have our parents over on the taking side. Mi imamo naše roditelje na strani gde treba da uzimamo. We have our family over on the taking side. Imamo porodicu. We have our spouse over on the taking side. Supružnike. We have our friends on the taking side. I imamo prijatelje od kojih uzimamo. All of them are over on the taking side. Oni su svi sa strane gde uzimamo. And we're dependent upon them. I ovisni smo o njima. How do you know they're on the taking side? Kako vi da znate da su oni na toj strani uzimanja? They frustrate you. Oni vas frustriraju. They make you upset. Oni vas čine da ste ljuti. They hurt you. Oni vas vređaju. And they control you. I oni vas kontrolišu. And you have to try to control them back. I vi pokušavate da ih nazad kontrolišete. Right? It sounds like a family reunion. Izgleda kao da ste se porodica opet okupila.
those are evidences that they're on the taking side. Ovo su dokazi da su oni na strani uzimanja. Because if they were on the giving side, Da su oni na strani davanja, they'd have all the freedom to do what they wanted to do, oni imaju puno slobodu da rade, and it wouldn't upset you i to, vas to ne bi naljutilo, because it's downstream. jer je to nizvodno. You're not eating off of their buffet. Vi ne jedete sa njihovog švedskog stola. God never intended for others to be upstream. I Bog nikada nije želeo da drugi da budu uzvodno. He intended that he should be the only one upstream. Njegov cilj je bio da jedino on bude uzvodno. But when we have others upstream, Kada imamo druge uzvodno, well, God ends up downstream. onda Bog je nizvodno. So we are really concerned about what they think, Mi se brinemo šta oni misle, but what God says doesn't matter, a što Bog kaže nama nije bitno. except Osim, if I want something from him, ako ja želim nešto od njega, then I'll try to give him what I think he wants, ja ću pokušati da mu dam ono što on želi, so that I can get what I want. da bi ja dobio što ja želim. Right? So when this is the case, Kada je ovo slučaj, that law of love taj zakon ljubavi is broken. je slomljen, It's not functioning. ne funkcioniše. And we are living contrary to what God created us for. I mi živimo upravo suprotno zašto nas je Bog stvorio. God knew this, Bog je znao to and he knew that we couldn't fix the problem. i znao je da mi ne možemo da popravimo problem. Humanity couldn't fix the situation that we were in. Čovečanstvo ne može da popravi problem u kome se nalazimo. Imagine that your computer has a virus, Zamislite da vaš kompjuter ima virus and you're going to use a program to clean the computer of viruses. i želite da koristite program koji će očistiti kompjuter od virusa. But the program you're using to clear the viruses A program koji koristite da vas očisti od virusa is full of viruses. je pun virusa. Will it work? Da li će to da radi? No, Neće. never will. Nikada on neće. Right? So how could man fix the problem Kako čovjek može da popravi problem when the problem was in him? kad je problem u njemu? He couldn't. On to ne može. Only one who didn't have the problem in him Jedino onaj koji nije imao problem u sebi could fix the problem. može da popravi problem. And hence Jesus came. Excuse me? And so Jesus came I zato je Isus došao as that one kao taj jedan who never gave in to sin, koji nikada nije podlegao grehu, never participated in it, nije nikada učestvovao u njemu, lived a perfect life, živeo je savršen život but then he took our sin upon himself. i onda je uzeo naše grehe na njega And he put it to death in himself, i stavio ga je na smrt na sebe, that he might take that old sinful heart da on uzme to staro grešno srce and he might wipe it out. i da ga izbriše. And win the right, gain the right, I kad je dobio pravo to give us da nam da the new heart novo srce, that operates by divine love. koje funkcioniše po božanskoj ljubavi. In coming as he did, Onako kako je došao, did Jesus intend to destroy the law of love da li je Isus hteo da uništi zakon ljubavi or change the law of love? ili da promeni taj zakon? No, he didn't. Ne, nije. He came to fulfill it On je došao da ga ispuni in himself. u sebe. In fact, back in the Old Testament, U Starom Zavetu, in Jeremiah chapter 31, u Jeremiji 31. poglavlje, God tells us, Bog nam kaže, nego ovo je zavet što ću učiniti sa domom Izraeljevim posle ovih dana, govori Gospod. Metnuću zavet svoj u njih i na srce njihova napisat ću ga. I bit ću im Bog i one će biti narod. So God's intention, Božja želja, this is the new covenant, ovo je novi zavet, is not to destroy the law, jer nije da uništim zakon, but it's to put the law in our hearts and our minds. da stavi zakon u naše srce i naš um. So that the law that governs love
Znači, zakon koji vlada ljubavlju, might govern our lives too. da može da vlada i našim životom. And when God does that, Kada Bog učini to, then our parents, naši roditelji, we move them over from the taking side mi ih pomerimo sa mesta uzimanja to the giving side. na mesto davanja. We take our family Našu porodicu and we move them over from the taking side i pomerimo ih sa mesta uzimanja to the giving side. na stranu davanja. We take our spouses Naše supružnike and move them to the giving side. stavimo ih na mesto davanja. We take our friends Uzmemo naše prijatelje, and move them to the giving side. stavimo ih na davanje, stranu Why? davanja. Zašto? Because we begin taking from God Jer počinjemo da uzimamo od Boga and He supplies our need. i On ispunjava naše potrebe. And then we give to everyone else, I onda dajemo svima drugima, regardless of what they're like. bez obzira kakvi su oni. And when that happens, Kad se to desi, God is upstream Bog je uzvodno, and everyone else is downstream. a svi drugi su nizvodno. And the law is restored. I onda je zakon obnovljen. And we go free. I onda smo mi slobodni. It's not a law of slavery, Ovo nije zakon robovanja, it's a law of freedom. to je zakon slobode. And it's a beautiful one, too. To je prelepi zakon. When we take the love we need from God, Kada uzmemo ljubav koja nam je potrebna od Boga, that fills the spirit with what it needs. to ispuni duh sa onim što mu je potrebno. But it's when we give that love away Ali kad dajemo tu ljubav, that it fills the body. to ispunjava telo. Because the giving has to become physical, Jer davanje mora da bude fizičko. right? You might give a smile, Možda ćete se nasmešiti, you might give a word of encouragement, ili ćete nekog ohrabriti, you might help somebody with something, možda ćete pomoći nekome sa nečim, but it all becomes physical ali sve to fizički, in the giving. u davanju. And that's what brings health to the body, I to je ono što daje telu zdravlje, is in the giving. u davanju. But if you don't take well, Ako ne uzmete dobro, you will not give well. nećete ni dati dobro. If you take from the wrong source, Ako uzmete od pogrešnog izvora, you will give the wrong stuff. daćete pogrešne stvari. And if the source is wrong, I ako je izvor pogrešan, the giving will be wrong, davanje će biti pogrešno and that giving will harm you i to davanje će vas ozlediti. because it's done from a selfish purpose. Jer je učinjeno iz sebičnih motiva. But when you take from God, Ali ako uzmete od Boga, the right source, pravi izvor, then the giving will be a good giving onda će davanje biti dobro davanje, because it's selfless. jer je nesebično. It's not for you, Nije za vas, it's for them. to je za njih. And that will never hurt you. I to vas nikad neće povrediti. And in fact, U stvari, if somebody encourages you ako vas neko ohrabri to use some form of healing, da koristite neku vrstu isceljenja, but it does not involve helping others, a to ne uključuje pomaganje drugima, it's not fully God's way. to nije u potpunosti Božji put. Because God's way of healing Božji način isceljenja includes helping others, uključuje pomaganje drugima, giving love to others. davati ljubav drugima. So, when we have bad fruit and bad leaves, Kada imamo loše plodove i lišće, the problem is not in the fruit and the leaves, nije u lišću i plodovima, the problem is in the soil. problem je u zemlji, It's in the sources that we take from. u izvorima koje uzimamo. And when the law that governs love Kada zakon koji vlada ljubavlju is broken, slomljen, then we develop symptoms and disease and death. onda razvijamo simptome, bolest i smrt. And that law of love, Taj zakon ljubavi, when it's broken, kada je slomljen, is called sin. se naziva greh. And sin is the foundational cause of disease. A greh je temeljni uzrok bolesti. And disease A bolest
in many cases, u mnogim slučajevima is the result of a love problem, je rezultat problema ljubavi, because the law of love is broken. zato što je zakon ljubavi slomljen. And when the Bible tells you about healing, I kada vam Biblija govori o isceljenju, it doesn't tell you to eat your green leafy vegetables. ne kaže vam da jedete zeleno listnato povrće, It tells you to obey the law, kaže vam da budete poslušni, da slušate zakon. because that's where our healing comes from. Odatle naše isceljenje dolazi. Can we do that on our own? Da li to možemo sami da učinimo? No. Ne možemo. No. Ne. Remember, we're full of viruses. Zapamtite, mi smo puni virusa. We can't fix ourselves. Ne možemo sami sebe da popravimo. We must have a Savior Moramo da imamo spasitelja that doesn't have any viruses, koji nema viruse, so that He can clean us up. da on može da nas očisti. So I want to switch perspectives just a little bit. Hoću malo samo da promenimo ugao. When I deal with patients at our center, Kad imam pacijenta u našem centru, many of the patients develop disease puno pacijenata razviju bolest shortly after losing loved ones. nedugo nakon što izgube nekog voljenog. It might be the death of mother. To je možda smrt majke, It might be the death of a child. možda je smrt deteta, It might be the death of a spouse. smrt supružnika, But they get sick after this loss. ali oni se razbole posle takvog gubitka. And my question is, Moje pitanje je, when a loved one dies, kada voljeni umre, do we have to die too? da li mi moramo da umremo? And the answer is, A odgovor je, no, ne, we don't. ne moramo. There is a wrong way to approach the loss of loved ones, Postoji pogrešan način kako da priđemo gubitku voljene osobe, and there's a right way to approach that loss. a postoji i pravi način kako da pristupimo gubitku voljene osobe. The wrong way will harm you, Pogrešan način će vas ozlediti, and with the right way, you stay healthy. a zdrav način vi ćete ostati zdravi. Do you? Well, the answer for, or the source for that right way Izvor za taj pravi način is found in the Bible. je nađen u Bibliji. And here's the perspective. I evo te perspektive. When you were born, Kada ste rođeni, how much did you have? koliko ste vi imali? Nothing. Ništa. When you die, Kada umrete, how much will you have? koliko ćete vi imati? Nothing. Ništa. So if you begin with nothing I ako počnete sa ništa and you end with nothing, i završite sa ništa, you have nothing to lose. nemate ništa da izgubite. And if you have anything, I ako imate nešto, it's because God gave it to you, to je zato što vam je Bog dao to, but He gave it to you ali vam je on to dao, not to be the owner, ne da budete vlasnik, but then you might be the steward. već da budete pristavili sluga. And God gives, A Bog daje and God takes away. i Bog oduzima. Right? We have good times, Imamo dobre trenutke not so good times. i ne tako dobre. Life has its ups and downs. Život ima svoje putanje gore i dole. And we find this perspective in the book of Job. I ovo možemo da vidimo u knjizi o Jobu. Just a brief background. Samo da vam dam ukratko pozadinu. Job was the richest man in the East. Job je bio najbogatiji čovjek na istoku. And he had 10 children. Imao je 10 dece. And one day, I jednoga dana, the devil was not happy. đavo nije bio srećan. There was a meeting that God had. I postoje sastanak koji je Bog imao. And the devil shows up to the meeting. I đavo se pojavio na tom sastanku. And God says, "Who are you?" I Bog kaže, ko si ti? And he says, "Well, I'm the devil." Ja sam đavo. He doesn't call himself that. But... On tako sebe ne naziva. And God said, "Where are you coming from?" Odakle ti dolaziš? He says, "I'm coming from the earth, Ja dolazim sa zemlje. walking to and fro on the face of the earth." Šetam gore dole po zemlji. In other words, U stvari, I'm the ruler of earth. ja sam vladar zemlje. Right? God's asking, "Why are you here?" A Bog ga pita, zašto si ovde? And the devil responds, "Because I'm the ruler of earth." A đavo kaže, zato što sam ja vlasnik, vladar zemlje. And God says, "Oh, if you're the ruler of earth,
Bog kaže, ako si ti vladar zemlje, how do you explain Job? kako ti objašnjavaš Jova? Because he doesn't serve you. Jer ti on ne služi. He serves me. On služi meni. Oh. So the devil says, I đavo je rekao, of course he serves you. naravno da tebi služi. You put a hedge around him. Ti si ga zaštitio, I can't get to him. ja ne mogu da doprem do njega. But you let me get to him Ali dozvoli mi da doprem do njega and take away his stuff, i da uzmem sve ono što on posjeduje and he will curse you to your face. i on će te prokleti u lice tvoje. Now God doesn't argue. I Bog se ne svađa, God demonstrates. on demonstrira So God says, okay, i Bog kaže, dobro, you can touch his stuff, možeš sve njegovo da diraš, da uzmeš, but you can't touch him. ali ne možeš njegov život. We'll see how Job responds. Vidjet ćemo kako će Jov da odgovori. Whether I'm right or whether you're right. Da li si ti u pravu ili ja? And so the devil does. I Sotona to učini. And when one day, I jednoga dana, Job loses all of his stuff, Jov je izgubio sve svoje stvari and all 10 of his children die. i njegovih svih 10 dece je umrlo. And this is Job's response. I ovaj je Jov odgovor. Go sam izašao iz utrobe materi svoje, go ću se i vratiti. Gospod dade, Gospod uze, da je blagoslovljeno ime Gospodnje. Job was saying, Jov je rekao, when I was born, I had nothing. kad sam se rodio nisam imao ništa. When I die, I'll have nothing. Kada umrem neću imati ništa. The only reason I have something Jedini razlog zašto ja imam, is because God gave it to me. jer mi je Bog to dao. But it wasn't mine. Ali to nije bilo moje, I was only the steward. ja sam samo bio sluga to. It was God's. To je sve bilo Božije. And God took back what he gave. I Bog je oduzeo ono što je dao. That's okay, it's his right. To je njegovo pravo. Right? It's like you working for a rich man. To je kao da radite za bogatog čovjeka And you're responsible for his sports cars. i vi ste odgovorni za njegove automobile. And one day you go to work. Jednog dana odete na posao No more sports cars. i nema više sportskih automobila. He gave them all away. On ih je sve dao. Right? Do you have a problem with that? Da li vi imate neki problem sa tim? No. Nemate. They weren't yours. Nisu bili vaši. They were his. To su bili njegovi. He could give them away whenever he wants to. On može da ih da kada on to god želi. Right? But Job says something interesting. Ali Job kaže nešto interesantno. He said, blessed be the name of the Lord. Da je blagoslovljeno ime Gospodnje. How could he say, blessed be the name of the Lord? Kako može da kaže da je blagoslovljeno ime Gospodnje? When he had just lost all 10 of his children. Kad je izgubio svih 10 dece. He must have seen something that we don't. On mora da je vidio nešto što mi ne vidimo. And before I get to that point, Pre nego što dođem do te tačke, I want to tell you a sad story. hoću da vam kažem tužnu priču. There was a family one day. Postojala je jedna porodica. Their daughter went missing. Njihova ćerka se izgubila. She was supposed to come home after school. Trebalo da se vrati posle škole. And she didn't come home. I nije se vratila. Mother called the school. Majka je zvala školu. They said no, she left on time. Ne, ona je otišla na vreme. She started calling some friends' homes. I ona je počela da zove njene prijatelje. None of them saw her after school. I niko nju nije vidio posle škole. And so she calls father. Ona zove oca At work. na poslu. And he comes home. I on dolazi kući. She's still not there. I ona još nije stigla. So he starts driving around the neighborhoods and calling for her. I on počinje u komšiluku da vozi, da traži je. And mom waits at home to see if she'll come. A mama čeka da se ona vrati kući. And he checks in at home from time to time. I on poziva kući s vremena na vreme. She's not there. Ona nije tamo. And that big yellow ball in the sky I ta žuta kugla na nebu starts turning orange počinje da bude kao naranđaste boje. and red. Onda je crvene. And the shadows extend across the land. I onda senka se prostire niz zemlju. And darkness embraces the world. I onda je mrak opkolio zemlju. And their anxiety continues to increase. I njihov strah se povećava. They make a phone call Nazvali su to the police. telefonom policiju. We have a missing child.
Imamo dete koje se izgubilo. The police come, Policija dolazi, but not much can be done that night. ali to već ne može puno toga da se uradi And they spend a long night of watching and worrying. i prolazi cijela noć kad su se oni brinuli i tražili dete. And as the sun rises the next day, Kako se sunce podiže sljedeće jutro, hope rises that they will find her nada se budi da će je naći and she'll be okay. i da će ona biti u redu. Well, more police get involved, Još više policajalaca je bilo uključeno u ovo, search teams, oni koji su tražili. announcements on the news Čak je bilo obaveštenje na vestima and in the newspapers. i u novinama. And each day I svaki dan, when the sun sets, kada zađe sunce, hope dies a little harder. nada još više padne. And each morning, Svako večer, when, svako jutro, when the sun rises, kada sunce se digne, hope returns a little weaker. nada se budi, ali malo slabije. And about 2 weeks into this process, I posle 2 nedelje ovog procesa, one of the search teams i jedan tim koji je tražio, finds her body in the woods. našli su njeno telo u šumi. And hope dies its last death. I nada umire svojom posljednjom smrću. She is never coming home. Ona više nikada ne dolazi kući. The investigation continues, Istraga se nastavlja and they find the man who did it. i našli su osobu koju je to učinio. They discover how she was killed, Saznali su kako ona bila ubivena and he is put into prison i on je završio u zatvoru without ever any hope of getting out. bez ikakve nade da će on izaći. That mother and that father, Taj otac i majka, if they mourn for their daughter's loss, ako tuguju za gubitkom svoje ćerke, the way that we usually mourn, način na koji mi uvek tugujemo, it will harm them. to će ih naškodit će im. It might destroy them. Možda će ih i uništiti. You know how we mourn? Da li znate kako mi tugujemo? You can just imagine. Možete da zamislite. Oh, how young she was when she died. Koliko je mlada bila kad je umrla. And what a cruel way that she was taken. Na surov način je oduzeta. She'll never get to graduate from school. Nikad neće završiti školu. She'll never get to meet the love of her life. Nikad neće upoznati ljubav svoga života. She'll never get married. Nikad se neće udati. She'll never have children. Nikad neće imati decu. There won't be grandchildren that we can hope for. Nećemo imati unučiće kojim smo se nadali. What a horrible loss. Kakav težak gubitak. You know what they mourn for? Znate za čim oni žale? They mourn for what they never had. Za onim što nikada nisu imali. They never had tomorrow. Oni nikad nisu imali sutra. They never had graduation. Nikad nisu imali završetak škole. They never had marriage Nikad nisu imali venčanje. or grandchildren. Ili unuke. They mourn the loss of what they hoped for, Oni žale za gubitkom onoga čemu su se nadali, but not for what they had. a ne oni šta su imali. You know how Job is mourning? Znate kako Jov tuguje? Job is saying, Jov kaže, God, I didn't have her when I was born. ja je nisam imao kad se rodila. I won't have her when I die. Ja je neću imati kad umrem. She doesn't belong to me. Ona ne pripada meni. But you gave her to me Ti si nju meni dao for 11 years 11 godina. to be with her, Da budem sa njom, to share with her about you, da je podelim sa tobom, to take love from you and give it to her. da uzmem ljubav tvoju, da dam njoj. We shared smiles together. Zajedno smo delili osmehe, We laughed together. zajedno smo se smejali, We cried together. zajedno smo plakali, We shared memories together. zajedno smo delili uspomene. Blessed be the name of the Lord Da je blagosloveno ime Gospodnje for the 11 years that you gave me with her. za 11 godina koje si mi dao sa njom. That is the biblical perspective on the loss of loved ones.
Ovo je biblijska perspektiva kada izgubite voljene. Remember, Paul said, Setite se, Pavle je rekao, apostol Pavle, in all things give thanks. u svemu budite zahvalni. Why in all things give thanks? Zašto u svemu da budemo zahvalni? Because in all things, Jer u svemu there's always something to give thanks for. uvek postoji nešto za što možemo da budemo zahvalni. Because God's always there. Jer je Bog uvek tamo. His love is always available. Njegova ljubav je uvek dostupna. When we look for it, we can always find his blessings. Gde god gledamo možemo da vidimo blagoslov. And here Job found the blessings. I ovde je Job našao blagoslov. So if you have lost a loved one, Ako ste izgubili nekog voljenog, it's natural for you to mourn what you didn't have. prirodno je za vas da tugujete za nečim što nikad niste imali. But it will hurt you. Ali to će vas povrediti. But now you see, Ali sada vidite, there's a different way to see it. postoji i drugi način kako možete sagledati. You can thank God Možete da zahvalite Bogu for the time you did have. za trenutke koje ste imali. For the time you did have together. Za trenutke koje ste imali zajedno. For what you were able to share. Ono što ste mogli da podelite s njom. And instead of the mourning that you can't do anything about, I umesto žaljenja i tugovanja za ono što ne možete, you have a gratitude imate zahvalnost for the goodness of God za dobrotu Božiju in your life, u vašem životu, which brings health. što donosi zdravlje. Paul also tells us Pavle nam isto kaže, in 1 Timothy chapter 6, prva poslanica Timotejeva 6:6-8, a jest velika trgovina pobožnost sa zadovoljstvom, jer ništa ne donesosmo na ovaj svijet, dakle ne možemo ništa ni odnijeti. A kad imamo hranu i odeću, ovim da bude dovoljno. yeah, we didn't bring anything in, Ništa nismo donijeli na ovaj svijet, we can't take anything out. ništa ne možemo da odnesemo. Thank God for what you have now. Budite zahvalni Bogu za ono što imate sada. You're not guaranteed to have it tomorrow. Vama nije zagarantovano sutra. Don't think you're the owner. Nemojte da mislite da ste vi vlasnik. Don't treat it as if it belongs to you. Ne tretirajte kao da to vama pripada. Remember, you're the steward. Zapamtite, vi ste sluga. And Paul also gives us another perspective on this issue I apostol Pavle nam daje još jednu perspektivu u vezi ovoga. in Romans chapter 8. U Romanu 8:28, a znamo da onima koji ljube Boga sve ide na dobro, koji su pozvani po namerama. Namerenju. So, God will work it out for good. Znači, Bog će izvesti na dobro. You mean that God can work out that murder of the 11-year-old daughter for good? Vi mislite da ubistvo ove devojčice od 11 godina Bog može da izvede na dobro? Absolutely. Apsolutno. Yes, absolutely. Apsolutno. God cannot lie. Bog ne može da laže. His word is always true. Njegova reč je uvek istinita. When he speaks, it becomes, Kada on govori, to postane, yes, it can work out for good. da, može da izvede na dobro. How? Ali kako? We're going to go there. Ići ćemo tamo. This quote here is one that I really love. Ovo je citat koji ja jako volim. Otac je uvek bio uz Hrista. Snalazilo ga je samo ono što je beskrajna ljubav dopuštala za blagoslov svetu. U tome je bio izvor njegove, ali u tome je i izvor i naše utege. Koji je ispunjen Hristovim duhom prebiva u Hristu. Udarac namenjen njemu pada na Spasitelja, koji ga sa svih strana štiti svom naznošću. Sve što dolazi na njega, dolazi na Hrista. On se ne treba braniti od zla, jer je Hrist njegova odbrana. Ništa ga ne može dotaknuti ako Gospod ne dopusti. A Bog čini da sve pridonosi dobru onih koji ga ljube, onim koji su odlukom Božjom pozvani. So what this tells me Šta mi ovo govori? is that God surrounds me Da me Bog okružuje with himself. sa njim And if anything comes at me, i ako nešto dođe ka meni, it's got to get through him first. prvo mora da prođe kroz njega.
So if somebody wants to hurt me, I ako neko želi da me povredi, then if it's going to get through, i ako će proći kroz mene, it has to get through God first. mora da prođe prvo kroz Boga. And God will only allow it through I Gospod će dozvoliti da to prođe if it can work for good. ako će to izaći na dobro. If it cannot work for good, Ako ne može da izađe na dobro, it will not get through. neće proći. So I don't have to defend myself Ja ne moram sebe da branim, because God is my defense. jer Gospod je moja odbrana. And if He allows it to get through, Ili ako On dozvoli da to prođe, I can trust that He will work it out for good. ja mogu da verujem da će On to izvesti na dobro. Sometimes that's a hard pill to swallow To je ponekad teška tableta koju možemo da progutamo, because we're not so sure we can trust God. jer nismo uvek sigurni da možemo da verujemo Bogu. Because in the past, Jer u prošlosti He might have allowed some hard things to happen. možda je On dozvolio neke teške stvari da nam se dese. Now, let me clarify something. Hoću samo nešto da razjasnim. God is not the originator of suffering. Bog nije pokretač patnje, The enemy is. to je neprijatelj. But in the midst of the enemy's effort to destroy us, Ali u sred cilja neprijatelja da nas uništi, God works out His salvation. Gospod radi na spasenje. I was working at the trauma center one day, Jednog dana sam radio u trauma centru and we had a young woman that was brought in by the ambulance. i imali smo jednu mladu ženu koju je hitna služba dovela She had been sitting at a red light. i ona je sedela na crvenom svetlu za semaforom. Previously, she broke up with her boyfriend, Pre toga je raskinula sa svojim momkom and her boyfriend walked up to the car while she was parked there, i dok je njen auto bio parkiran na crvenom svetlu, momak je došao, and he pulled out a gun izvukao je pištolj and he shot her in the head. i upucao u glavu. The entrance wound for the bullet was right here, I ulazak metka je bio ovde, and the exit wound was right over here. a izlazi metak je bio s ove druge strane. And you recognize that there's some important organs between point A and point B. I prepoznajete da su neki važni organi između tačke A i tačke B. So she comes into our emergency department. I ona dolazi u urgentnu službu gde sam ja bio We get her stabilized, i stabilizovali smo je send her off to the CAT scan i poslali smo na CT skan, onaj skan, to see what the damage is to the brain. da vidimo kakva su oštećenja na mozgu. And when she comes out of the CAT scan, I kada je izašla sa skenera, we can't believe what we see. ne možemo da verujemo šta vidimo. The bullet Metak never went through her brain. nikad nije prošao kroz njen mozak. Apparently, Kako izgleda, the bullet came in metak je ušao the softest part of the skull. u najnižši deo lobanje, It then turned onda se okrenuo and tracked underneath the skin i onda je putovao ispod kože, around the skull ispod lobanje, and came out the other side izašao je na drugu stranu, as if it went directly through her head. a izgledalo je kao da je prošao kroz njenu glavu. From a physics standpoint, Sa strane fizike, impossible. nemoguće. Absolutely impossible. Apsolutno nemoguće. But we saw it. Ali mi smo to videli. It was real. Da je istinito. You know why? Znate zašto? Because it wouldn't have worked out for good. Jer ne bi izašlo na dobro. And so in that situation, I u tom slučaju, I'm very sure ja sam jako siguran, God sent an angel Bog je poslao anđela to redirect the bullet. da preusmeri metak. The boyfriend didn't shoot twice. Nije pucao, He thought he got her once. da je dano bilo dovoljno. And because the bullet actually went around and out, Jer zato što je metak otišao okolo nje, izašao, she has a greater miracle story ima veću priču čuda
than if he would have just pulled the trigger and it wouldn't have fired. nego da je on imao okidač, a da nije metak izašao. Right? We can trust God Možemo da verujemo Bogu to work all things out for good. da sve izvede na dobro. So let's look briefly at the talent of suffering. Hajmo sada polako da pogledamo talenat patnje. Now, a talent Talenat, is a natural ability, an endowment, or an aptitude. znači to je prirodna sposobnost i spretnost, namera. Right? And did you know that suffering could be a talent? Da li znate da patnja može da bude talenat? Well, just like other talents Kao i drugi talenti that Jesus talked about, o kojima je Isus govorio, if this talent of suffering is buried, ako ovaj talenat zakopan, he is robbed of the purpose through it. on je opljačkan ciljem koji može da bude, But if it's used, ali ako iskorišten, God can be glorified through it. Bog može biti proslavljen kroz to. So are you using your talent of suffering? Da li koristite vaš talenat patnje? Or is it buried and lost to the world? Ili je on zakopan negdje u svetu? And you're probably asking in your mind, I možda se pitate u vašem umu, what are you talking about? o čemu ti pričaš? All right. Dobro. First of all, Prva stvar, God is not the author of suffering. znači Bog nije autor patnje. Suffering is the result of sin. Patnja je rezultat greha. Choosing to separate ourselves from God Da izaberemo da se razdvojimo od Boga and severing our ties with the source of life. i da se razdvojimo od izvora života. Suffering is the result Patnja je rezultat of the working of an enemy. dela neprijatelja. Peter tells us, Petar nam kaže, be sober, budite trezni, pazite, jer suparnik vaš đavo kao lav ričući hoda i traži koga da proždere. and Jesus tells us in 10, A Isus nam kaže u Jovanu 10, lupež ne dolazi ni za što drugo, nego da ukrade i ubije i pogubi. Ja dođem da imate život i izobilje. so Bog is seeking to give us life. traži da nam da život, The enemy is seeking to destroy. a neprijatelj da nas uništi. But God is so good at weaving his protection A Bog je tako dobar za zaštitu njegovu, and his salvation njegovo spasenje, amidst all of the enemy's plans to destroy us, za sve planove u kojima želi da nas uništi, that God can work it all out for good. da on sve može da izvede na dobro. So, what is this suffering? I šta je ovaj talenat patnje? Let me ask this. Hajde sad ovo da vas pitam. Who best can comfort a mother Ko može najbolje da uteši majku who has just lost her newborn child? koja je upravo izgubila novorođeno dete? There's another mother who has lost her newborn child too. To je druga majka koja je izgubila svoj novorođeno dete. Because she can look at that mother and say, I know. Može da tu majku kaže ja znam. I know what you're going through. Znam kroz šta prolaziš, Because I've been there too. jer ja sam bila tamo. Who best can comfort someone who has lost their leg in an accident Ko najbolje može da uteši nekoga koji je izgubio nogu u saobraćajnoj nesreći and is facing a crippled existence? i sad je suočen da bude invalid? Someone else who has gone through the same thing. Neko drugi koji je prošao već kroz to, Because they can look them in the eye and tell them, I know. jer oni mogu da ga pogledaju u oči i kažu ja znam, I know what you're going through. znam kroz šta prolaziš, Because I've been there too. jer ja sam bio tamo. Who best can comfort someone who is dying from or suffering from a terminal illness? Ko najbolje može da uteši nekoga ako neko prolazi kroz neku tešku bolest? Somebody else who's going through or has gone through that same condition. Neko ko je prošao kroz tu istu situaciju, Because they can look them in the eye and tell them, I know. jer mogu da ih pogledaju u oči da kažu ja znam. The talent of suffering Talenat patnje, is the talent of empathy. to je talenat sažaljenja. It's the talent of comfort.
talenat nekoga da utešite, being able to comfort others. da utešite druge. You see, God has children in all different types of suffering. Bog ima decu na svim patnjama. They are all His. Oni su svi njegova. And God has chosen I Bog je izabrao to use us da koristi nas as His helping hands kao njegove pomagače, to reach them. da ih pridobije. We're not the source, Mi nismo izvor, we're only the channel. mi smo samo kanali. Right? But God has chosen us to be that channel. Ali je Bog izabrao nas da budemo ti kanali. So since He has chosen us to be that channel, Ali pošto nas je izabrao da budemo ti kanali, He must have us to be that channel. mi moramo da budemo taj kanal. He's dependent upon us to be that channel On zavisi od toga da mi budemo taj kanal. so that He might comfort those children of His who are suffering. Tako da može da uteši njegovu decu koja pate. And in order for us to best be able to comfort them, I najbolji način da nekoga utešimo, we can best do so if we've been through what they're going through. mi najbolje to možemo ako smo već bili kroz ono kroz što oni prolaze. Now, God, again, does not cause the suffering. Znači, Bog nije taj koji uzrokuje patnju. The enemy is trying to kill us, Neprijatelj pokušava da nas ubije. and he causes the suffering. I on je taj koji uzrokuje patnju. And in fact, U stvari, he causes the suffering on uzrokuje patnju not to get at you and me, da ne naškodi meni i vama, but to get at God. ali da naškodi Bogu. Nobody suffers like God suffers, Niko ne pati kao što Bog pati. because he feels everything that happens to you, On osjeća sve šta se vama dešava. to me, Meni and to everyone else. i svima drugim. And Satan hates God. A Sotona mrzi Boga. And he wants to hurt God as much as he can. I on želi da povredi Boga što više može. And he knows the only way he can A jedini način on zna kako to može, is by hurting God's children. da on povredi Božju decu. And so he causes suffering to you and I I on uzrokuje patnju mene i vas, so that he might cause suffering to God. da bi napatio Bogu. It's not about us, Nije to u vezi nas, it's about God. to je u vezi Boga. Right? But God allows that tremendous suffering to himself Ali Bog dozvoljava ovu veliku patnju so that he might give time da bi uzeo vreme, to weave out his grace da bi svoju milost prošla, that he might save us da bi nas spasao from this hell. iz ovog pakla. And the proper use of the talent of suffering I pravi način korišćenja talenta patnje is going up to the one who is suffering in a similar way je ići nekome ko već na takav način pati and putting your arm around them i da stavite svoju ruku oko njega and saying, i da mu kažete I know what you're going through, znam kroz šta prolaziš, because I've been there too. jer ja sam tamo bio. And I'm here to help you go through it now. I tebi ću da pomognem da ti prođeš kroz to. You don't have to go through it alone. Ne moraš da prođeš kroz ovo sam. The talent of suffering Talent patnje, is the talent of comfort to je talent da vam nekom da pomognete nekom. and empathy. I saosećanje. In the early 1900s, U ranim 1900 there was a horrible train accident near Chicago in the United States. bila je loša i velika saobraćajna nesreća sa vozom u Chicagu. On one of the trains was a Red Cross nurse. Na jednom od vozova bila je sestra koja radila za Crveni krst. And so she was getting out and helping people. I ona je izlazila i pomagala ljudima. And next to one of the train cars, I pored drugog vagona she noticed a well-dressed gentleman standing there, primetila je jednog lepog obučenog gospodina. apparently dazed. Malo je bio onako smušen. She recognized him. Prepoznala ga je. He was a famous surgeon from Chicago. Bio je poznati hirurg iz Čikaga. And so she went up to him I došla je do njega. and she shook him. I malo ga je protresla. And he kind of shook out of his daze I on se malo osvestio iz tog šamućenosti. and said something about my instruments. I rekao nešto, moji instrumenti. So she got him to help her and they went around helping people. I oni su krenuli polako zajedno da pomažu ljudima. And when it was all taken care of, I kad se sve završilo, she asked him,
Ona ga je pitala, Why were you just standing there, zašto si samo stajao? not doing anything? Ništa nisi radio. And what was that you said about my instruments? I šta je to što si rekao, moji instrumenti? He said, O, I was just standing there, samo sam stajao, looking at all of these people dying. gledao sam kako ovi svi ljudi umiru, And I'm a surgeon. a ja sam hirurg, I do surgery. ja radim operacije And I was just thinking, i samo sam mislio, my instruments. moji instrumenti. If I only had my instruments, Samo da sam imao svoje instrumente, I could save them. mogao sam da ih spasim. We are God's instruments. Mi smo Božji instrumenti. And if only God has his instruments, I ako Bog ima svoje instrumente, he can comfort them on može da ih uteši in their suffering. u njihovim patnjama. Will you allow him to use you as his instrument? Da li ćete dozvoliti njemu da vas koristi kao instrument? Or will you just bury your talent of suffering in the sand, Ili ćete zakopati vaš talenat u pesak allowing it to rust there? i dozvolite da tamo rđa? We have a wrong perspective of suffering. Mi imamo pogrešan pogled na patnje. We're going to read this one quote, Čitat ćemo ovaj citat and then use one example, and then we'll finish. i još jedan primjer i završit ćemo. But this really helps us to understand the importance of suffering. On nam pomaže da razumemo patnju. Bog nikada ne vodi svoju decu drugačije nego što bi ona sama izabrala da budu vođena. Kada bi mogla sagledati kraj od početka, razbrati slavu nameru koju ispunjava kao njegovi saradnici, njenog koji je odveden na nebo, ni Ilija koji je uzet ognjenim kočima nisu bili veći i više poštovani od Jovana Krstitelja, koji je umro sam u zatvoru. Jer se vama darova Hrista radi ne samo da ga verujete, nego i da stradate za njega. Od svih darova koje nebo može dati ljudima, zajednica sa Hristom u njegovim mukama je najveća poverenje i najviša počast. We usually think of suffering as a curse. Mi obično mislimo kada patimo da je to neko prokletstvo, But God doesn't see it that way. ali Bog tako ne gleda. Who can suffer the most? Ko najviše može da pati? The one who is the weakest, Onaj koji je najslabiji or the one who is the strongest? i onaj koji je najjači? The one who's the strongest. Onaj koji je najjači. If you have suffered more than others, Ako ste patili više od drugih, it's because you're stronger. zato što ste jači. You're strong. Jači ste. And God can bring you through it I Bog može da vas provede kroz to and turn you into a better instrument. i može da vas napravi boljim instrumentom. Which instrument can God use the best? Koji najbolji instrument Bog može da iskoristi? It's the one he can use in the most situations. Onaj koji može da koristi u najviše situacija. And so if you have been through all types of suffering, I ako ste bili u raznim patnjama, then you have a special capacity imate posebnu mogućnost to comfort many people da utešite puno ljudi who are going through those different sufferings koji prolaze kroz razne patnje than you have been through. kroz koje ste vi već prošli. You end up being a better instrument for God to use Postajete bolji instrument koji Bog može da koristi, to comfort his children. da utešite druge. The last point we'll make. Zadnju tačku ćemo napraviti. The enemy is trying to destroy us. Neprijatelj pokušava da nas uništi. And he is turning up the heat and he is turning up the pressure Znači, on pojačava pritisak i toplotu so that he might destroy us. da bi nas uništio. But God limits the enemy Ali Bog ograničava neprijatelja so that it only gets so hot da može da bude samo toliko toplo and the pressure only gets so hard i da pritisak toliko jak that instead of destroying you, da umjesto da nas uništi, it turns you into a jewel. stvori vas da budete dragulj. For the diamond never becomes a diamond
Jer dijamant nikada ne postaje dijamant without extreme pressure and heat. dok nema velikog pritiska i toplote. And God sees something in you that is of great value. I Bog vidi nešto u vama od velike vrednosti. He sees that you are a jewel Vidite da ste dragulj that must be purified. koji mora biti prečišćen. So the heat and the fire, Znači toplota i vatra, while from the devil's standpoint is for your destruction, sa đavolje tačke gledišta je kao za vaše uništenje, from God's standpoint ali sa Božje tačke gledišta is to purify, da vas pročisti, that you might be like him. da biste bili kao on. Praise God Slava Bogu for that kind of suffering. za takvu patnju. Finally, Peter reminds us I na kraju Petar nas podsjeća, ljubazni, ne čudite se vrućini koja vam se događa za kušnju vašu, kao da vas se što novo događa, nego se radujte što stradate sa Hristom, da biste i kada se java slavi njegova imali radost i veselje. Now we're going to have some announcements, Sada ćemo imati neko obaveštenja and then we'll answer some i onda questions. ćemo odgovoriti na pitanje. Možemo da uputimo jedan aplauz. Hvala vam, Mark Sandovalu. Podsjećam vas da na izlasku možete preuzeti besplatan primerak časopisa Život i zdravlje, upisati se kod naših redara ukoliko želite knjigu naših predavača, ona je u ponedeljak izašla iz štampe, tako da je baš nova i aktualna. Ako imate neko pitanje, možete ga takođe pismeno postaviti i večeras ćemo odgovoriti na pitanja koja smo dobili protekle večeri. Koristimo ovu priliku da vas u ime organizatora pozovem sutra u 9:30 na crkvenu službu. Negde oko 11 časova sa nama će biti dr. Sandoval i govorit će o tome šta je ključ pobede. Ja pozivam Alberta i Marka da nam se vrate ovde i onda će nam odgovoriti na pitanja koje ste postavili juče. Izvolite. And the topic for tomorrow morning I tema za sutra, is the key to victory. ključ do pobede. So I would recommend coming for that. Ja bih vam savjetao da dođete. So here's a question. Evo jedno pitanje. How can we protect ourselves Kako možemo sebe da zaštitimo? from the emissions of mobile phones, computers, and television? Znači radijacije mobilnih telefona, kompjutera, televizije. And how can we be protected from artificial and natural radiation? I od prirodne i veštačke radijacije. All right. So first of all, Prvo, if you want to be protected from the emissions of phones, computers, and televisions, znači ako hoće bude zaštićeni od kompjutera, televizora i telefona, don't use them. ne koristite ih. Or stay away from them as far as possible. I klonite se njih što više možete. You know? So don't wear the phone on you. Nemojte da nosite telefon na sebi, Don't spend so much time with the computer. ne provedite puno vremena na kompjuteru, The thing about radiation a ono sa u vezi radijacije, is the farther you get away from it, što ste dalje od nje, it has significantly less destructive effect ima puno manje destruktivni uticaj than if you're closer to it. nego da ste blizu. How can you be protected from artificial and natural radiation? Kako možete biti zaštićeni od prirodne i veštačke radijacije? Yeah, pretty much stay away from it. Najbolji način da se klonite toga. You really can't avoid it entirely. Ne možete u potpunosti da izbegnete. Praise God. Slava Bogu. We have repair mechanisms in the cells Imamo ćelije koje obnavljaju, mehanizam koji obnavlja, to repair damage that happens with that exposure. koji može da popravi oštećenja koje se dese tim izlaganjima. And if the repair mechanisms are working well, I ako ti mehanizmi rade kako treba, because you have a healthy lifestyle jer imate zdrav stil života and you're thinking well, i dobro razmišljate, pozitivno razmišljate, then you'll be able to keep up with the repairs. i uspećete da se održite u popravkama.
About type 2 diabetes u vezi dijabetesa tipa 2 and medications, i lekovima, is it possible to not eat from 6 p.m. to 10 a.m.? da li je moguće da ne jedete od 6 popodne do 10 ujutro? Do you have to eat 5 to 6 meals a day? Da li mora da jedete 5 do 6 obroka na dan? And are there some natural medicines for diabetes? I da li postoje neki prirodni lekovi za dijabetes? All right, first of all, Prva stvar, yes, you don't have to eat from 6 to 10. ne morate da jedete od 6 do 10. In fact, for a diabetic, U stvari za dijabetičara, it's much better for you to not eat that last meal of the day. čak je šta više puno bolje da ne jedete taj zadnji obrok. Eat breakfast, Jedite doručak, eat lunch, ručak, and then eat breakfast the next day, jedite doručak sledeći dan and lunch, i ručak and then eat breakfast the next day, i opet doručak sledeći dan. right? Cut out the other meals. Izbacite druge obroke. Diabetics do much better on 2 meals a day. Dijabetičari puno bolje funkcionišu na 2 obroka na dan. Why are you recommended to eat 5 or 6 or 7 meals in the day? Zašto se vama preporučuje da jedete 5 do 6 obroka na dan? It's because it's so that you don't die from the side effects of the medication. Tako da ne bi umrli od nuspojava lekova. Because the medication Jer lekovi can cause your blood sugar levels to go too low, mogu da snize nivo šećera u krvi previše nisko and you can die from that. i vi od toga možete da umrete. So if you eat all the time, I ako stalno jedete, your blood sugar levels won't go too low, vaš nivo šećera u krvi se neće toliko nisko spustiti, but the research shows ali istraživanje pokazuje, that if you eat frequently like that throughout the day, ali ako tako često stalno jedete toku dana, it keeps adding to the diabetes. to se stvarno nadodaje dijabetesu. You'll never overcome the diabetes by eating all throughout the day. Nikad nećete pobediti dijabetes jedinjem celoga dana. Also, is there natural things that you can do? Da li postoje neke prirodne stvari koje možete učiniti? There are a number of things. Nekoliko stvari. I don't know if you have bitter melon here. Gorku lubenicu ako imate. Right? That has some positive effects. Ima neke pozitivne uticaje. But really, when it comes to diabetes, Ali kad je u pitanju dijabetes, it's diet to je ishrana and exercise. i fizička aktivnost. Diabetes begins because of fat and inflammation. Znači, dijabetes počinje sa masnoćom i upalom. So if you want to overcome the diabetes, Ili ako hoćete da pobedite dijabetes, you got to cut out the fats, mora da eliminišete masnoće and you got to decrease the inflammation. i mora da smanjite upalu. Our center Naš centar and many other centers around the world i puno drugih centara u svetu are helping individuals to reverse their diabetes, pomažu osobama da se izleče od dijabetesa and all of us use a plant-based diet. i svi mi koristimo biljnu ishranu. All of us. Svi. Why? Zašto? Because we can't reverse the diabetes Jer vi ne možete da izlečite dijabetes if you keep eating the animal foods. ako jedete namirnice životinjskog porekla. Can't do it. Ne možete. Also, Isto tako, you gotta watch out for the processed foods. mora da pazite na rafinisane namirnice, Sweeteners, zaslađivače, white flour products, proizvode od belog brašna, pastries, slatkiše razne, cookies, kolače, cakes, razne druge kolače, right, all of those different things. te razne vrste. Those need to go too. Oni isto moraju da odu. Eat vegetables, Jedite povrće, eat your beans, peas, and lentils, znači jedite mahunarke, grašak i sočiva, right? Eat whole grains, celovite žitarice, especially cooked whole grains, pogotovo kuvane žitarice, like oatmeal, kao što je zob, brown rice, integralni pirinač, right? Whole corn, znači ceo kukuruz, right? These types of whole grains. te vrste žitarica, And eat low sugar containing fruits. i jedite voće koje ima nizak glikemijski indeks. That includes all of your berries, To uračunava svo bobičasto voće. which you are very blessed with here in Serbia. Vi ste blagosloveni s tim u Srbiji. Right? That includes your green apples, To uračunava i zelene jabuke i grapefruit. right?
All right, is it possible that a person can change itself? Da li postoji mogućnost da osoba sama sebe promeni And liberate itself from selfishness? i da se sama oslobodi od sebičnosti? No, Ne, can't do it. ne možete. You must have a savior. Mora da imate spasitelja. Can't do it yourself. Ne možete to sami da učinite. Do you think the cause of multiple sclerosis Da li mislite uzrok multiple skleroze, is the sickness bolest and degeneration i degeneracija of the leukocytes, od leukocita which cannot recognize their own tissue anymore? koji ne mogu da prepoznaju svoje tkivo? So, in other words, Drugim rečima, is it an autoimmune condition? da li je to autoimuna bolest? The answer, Odgovor, I believe it is ja verujem da jeste, an autoimmune condition. da je to autoimuna bolest. Now, we can ask ourselves the question, Možemo da sebi postavimo pitanje, what causes an autoimmune condition? šta uzrokuje autoimunu bolest? Where does the immune system begin? Gde imunni sistem počinje? It begins in the bone marrow. Počinje u koštovnoj srži. That's the birth of the white blood cells. Tu se bela krvna zrnca rađaju. So if you want to know what might cause an autoimmune condition, Ako želite da znate šta uzrokuje autoimunu bolest, go to the Bible idite u Sveto pismo, Bibliju, and look up every text you can find i nađite svaki tekst that talks about bone marrow koji govori o koštovnoj srži or talks about the bones. ili govori o kostima. And you will start to discover I počet ćete da otkrivate what causes immune dysfunction. šta uzrokuje imunu disfunkciju. Just one verse, Samo jedan stih, Proverbs 17 and verse 22. mudre izreke 17:22. A merry heart does good like a medicine, Veselo srce pomaže kao lek, but a broken spirit tries the bones. a slomljen duh suši kosti. So a broken spirit Slomljen duh can lead to immune dysregulation. može da vodi do iregulacije imunog sistema. Final question, Zadnje pitanje, can you give us an example of how to pray for others da li možeš da nam daš primjer kako da se molimo za druge and not make a mistake in which we ask for something i da ne napravimo grešku da pitamo za nešto which is not good for them? što nije dobro za njih? Oh, it's an excellent question, To je odlično pitanje. right? First of all, Prvo, God knows what they need. Bog zna šta je njima potrebno. And God doesn't just answer what you ask for, I Bog ne odgovara na ono što ste vi tražili, God answers what is best. Bog odgovara šta je najbolje. He knows better than you do. On zna bolje nego vi. It's not like you go to the genie Nije kao da odete kod nekog džina and you rub the genie lamp, i da vi trljate lampu and now the genie has to do what you ask him. i taj duh ili džin mora da uradi ono što ste ga vi tražili. God's not that way. Bog nije takav. He knows the end from the beginning, On zna kraj od početka. and he knows what would be best for that person. I on zna šta je bilo najbolje za tu osobu. So when you pray for them, Kada se vi molite za nju, desiring their good, želeći njima dobro, whatever you pray for, za šta god se molite, then you ask God, onda pitajte Boga, Lord, if it's your will, Gospode, neka bude tvoja volja, do it. ti učini tako. If it's not, Ako nije, then do something better, onda učini nešto bolje and he will. i on će to učiniti. Thank you. Hvala. Pozdravljam vas još jednom.